Watu wakanitenga, marafiki Lisa hili sinanga marafiki, wote walienda. Waliniacha juu ya nini? Because my husband is poor. He doesn't have a good job. Ako tu. Nakumbuka kuna mtu aliniambia bwanangu anakuanga na kashati kamoja. Mimi sina ubana wao. Walinikataa. Hawanijui, they don't know my background, hata hawajui kwetu, hata hawajui my parents, they don't know my life, my past life, hawanijui. So I don't see any reason as to why they hate me. Aliniambia watoto wanazaliwanga na wanakufa. Anaweza nilinganisha na watoto walikufa, lakini abaki na mzee. Ati anapenda mwanaume kuniliko mimi, mtoto wake, mimi damu yake aliniza. Hello and welcome back to Tuko Talks. My name is Lynn Ngugi. Now, a few days ago, you watched the story of Gerald, the man from Burundi who got rejected by his family for marrying a Kenyan woman. Today, we get to sit down with his wife as she tells us how they met, how life has been, and what the future looks for them. So without further ado, please allow me to let her introduce herself. Mami. Hi, Lynn. Hi. My name's Christine Dulu Mutungi. Mutungi is my grandpa's name. I was born by a single mom in 1986, 14th June. She took me to my grandma when I was 2 months old. So my grandma was the one who has raised me up. So your mom abandoned you? Yeah, she abandoned me with my grandma. Yeah. Life was not easy, Lynn. I joined school, that was nursery school. I remember my uncle was the one who bought for me school uniform and the books. I joined nursery school. I studied up to class 8. I passed very well. I remember that day I went to sit for KCPE. We used to go and do KCPE in the neighboring school. Our school was not registered, so we went to the neighboring school. That night, we did not have food. I remember it very well. I cried myself to sleep. I remember my grandma told me, my daughter, she used to call me my daughter, I know you can make it. Be strong for me. Go and do that exam. Do it well, you'll pass. Don't worry about the school fees, God will provide. So I went. I remember they used to cook for us food. So lunchtime, we started with mathematics. Lunchtime I went, I took lunch. I was a bit weak because I did not have supper. The breakfast, I didn't have it. No, we finished our exams. I remember when I finished, it was on Friday. On Sunday morning, my uncle came for me. He used to stay at Kayaba slums. He came, took me with him so that I can go and take care of their 3-month-old child. Because he was not having a good job, the wife was supposed to support him, so she had no one and she had no money to pay. So I was like a board to them. I took care of their son until came time for me to report to Form 1. Now they called my mom. She was asked, how much do you have for the school fees of your daughter? She said, I have only 700. I was like, 700. My shoe said, huh. You know what she did? She sold a cow. So I joined Form 1. I went to school, a day school. I studied until I was in Form 2. Life was not that easy because I used to wake up very early in the morning, around 4. I take shower and then I'll start walking because it was a very far place from my place. So I used to walk. So I remember even there was a day, asubuhi, I woke up, I thought it was 4 o'clock, kumbe ilikuwa saa 8 ya usiku. So nikiwa hapo, I used to take shower outside the door. Nikaona mtu amepita. Kupita, ndio mtu alikuwa amebeba vitu, sijui alikuwa ameweka vitu kwa mguu, zilikuwa like hizi bottle tops, alikuwa ni kama alikuwa mganga ametoka mahali. So kumbe ilikuwa mapema. So
Mimi nikienda kuoga akapita. So kupita mimi nikaingia kwa nyumba, nikavaa nguo and I started my journey to school. Kufika mahali nilifika kulikuwa na roundabout. Mtu alitokea from nowhere, akanikimbiza. Kunikimbiza nilikimbia, nikaingia kwa shamba, nikakimbia nikipiga nduru. So one of my uncle was sleeping, he woke up and he came to my rescue. What is it? Mtu amenikimbiza. From where? I don't know. Nimekutana tu na yeye. So vile alikuja akaambia shushu, I think it's high time my sister takes responsibility of a child, because we've tried our best. Na that time hata nikienda shule, the school fees was not that available in the form 2. So shushu akaambia my uncle, take her to her mother in Nairobi. She used to live in Dandora. I came to Dandora. Vile nilifika akaniona. I was carrying everything, my clothes, my books and everything. Akamwambia shushu, mimi sikai. Shushu amesema nikuletee huyu mtoto. Ulituachia mtoto kutoka umzae, ushughulikangi na mtoto. So it's high time take over. My mom akaniambia, sasa umejifanya utaki kusomea day school ndio uletwe Nairobi. It's like unapenda maisha ya Nairobi sana, utaona sina school fees. So ukae hapa kwa nyumba. Umekaa how long kabla hujaona mamako? My mom, nakumbuka nikiwa primary, I used to come to Nairobi over the Christmas holidays, but nile nakuja tu like 1 week ama 2 weeks and she was not treating me well. I remember I used to ask my grandma, kwani, are you sure that's my real mom? Ananiza kwa nini? Because whenever I go to visit her, she's not welcoming. She will shout at me. She doesn't buy clothes for me. She doesn't help me in any way. After I did my KCP, I remember I asked her, who is my real dad? I would like to meet that man who abandoned me. I want to know him. I remember she took me to 680 Hotel. And yeah, she took me to 680 Hotel. That's where my real father was working. He was working as a manager, I don't know. His name was Japheth Kitana. She told me he's from Kitui Matinyani. So I visited him, I saw him. He was a very huge man, very handsome. He said, my daughter, how have you been? I was like, Mom, why didn't you introduce me to my dad when I was growing up? He abandoned you, so he has got nothing to do with you. So wakati nilipita after KCP, I called him. My mom gave me his number, so I used to call that landline. Nikamwambia, it's so and so, nimepita exam and I need to join Form 1. And he even shouted over the phone, hey, come and hear, my daughter has passed so well. So I thought maybe he will take responsibility as a father, but he didn't. He never. So I remember after now nimetoka Form 2, nimeletwa Nairobi to stay with my mom. She never even bothered kunitafutia shule. So I started to stay. Mimi naamka asubuhi, naosha nguo, I do everything. She's there. Nikimuuliza stories za shule, ile matusi nitapata. From your own mom? From my own mom. Ananitusi, ataniambia maneno. Remember, hata kuna wakati ashainiambia enda utafute mwanaume uolewe, and I'm informed. But I did not give up. I remember one day she sent me to Gorogosho's market to buy kunde. On my way, I saw an advert, nikaona kwa post, a certain school, wameopen a school, iko mpaka Form 3. So, nikaenda, nikafuata hiyo direction, nikaenda, kaangalia, nikakuta inaitwa Kenyan school. Sikutaka nichapwe because she used to beat me mercilessly. Mpaka hata kwa plot kuna mama alikuwa anaitwa Rosa, ashaimuuliza, Agnes, surely mtoto wako kwa nini unamtreating you? I was all alone. I didn't have a brother nor a sister. So It's okay. So I went to the market and I came back. I told her, I've seen a school somewhere.
She told me, what kind of a school? I don't have school fees. So stop telling me stories about schools. So the following day, she used to work in a pub. The following, she used to go to work at night. Tukipika nyama Lynn, siku amepika mboga na nyama, usiku lazima angeniamsha anichape nimemmalizia nyama. Guy. What? It's okay. So ilifika mahali nikaamua akipika nyama sitakuwa nakula. So ningechagua tu mboga nimwachie nyama. Na akikuja usiku aniamsha, anipigie kelele tu kakitu kadogo na ni usiku. So I was living under fear because of your own mom. Yeah, because of my own mom. Came one day in the evening. Sasa after nishaenda hiyo shule nikaongea na principal the following day nikamwambia I want to join school but sina school fees. Nisaidie tu. Akaniangalia akaniambia you talking that. Nikamwambia my mom works in a pub. She doesn't care about my education and I really nataka kusoma. Alinichukua. Akaniambia enda ukuje kesho. Do you have uniform? What happened? Ile uniform nilikuwa navaa my previous school sweater tu. Tulikuwa navaa ya blue na hapo ilikuwa inahitajika ya maroon. So akaniambia just come and buy your sweater. So I came. Nikaanza shule. Akaniambia utakuwa nikamwambia I'll go back to the village and talk to my shosh nione vile watanisaidia. Akaniambia we'll be paying little by little. So I joined that school. Kaanza kusoma. Kamaliza form 2. Kaingia form 3. Hiyo wakati I remember nikiwa form 3 one evening because I used to come nakuta anaenda ndio naingia na yeye anaenda kuingia job. Na shule nani anakulipia ama sasa the first term sikulipa. Wakati shule zilifungwa cause nilijoin mwezi wa 6, mwezi wa 8 I went to the village. I told my uncles wakachanga wakanipatia. So nikalete ule principal. So hata vitabu nilikuwa nabaiwa na huyo principal. Hata pads kwa ananinunulia. Remember nilikuwa nakata kitambaa. So nilikuwa najiuliza kwa nini my own mom ananichukia hivyo. So kuna siku moja jioni akaniambia kuna mgeni anakuja na huyo mgeni analeta kitu utaniekea. Nikiwa nimekaa hivi nikaona mwanaume na kijana. This man we used to live together kwa plot ingine kitambo sana. Nilikuwa nikitembea nilikuwa namuona watoto wake nilikuwa nawajua. So mimi sikujua akanipatia mafuta ya taa na akaenda. So kesho yake akakuja akaniambia huyu mwanaume anataka kunioa. Nikamuuliza mama, anataka kuolewa na baba yao wenye? Huyu baba sinajua watoto wake na bibi yake. Akaniambia you have nothing to say on this. He's ready to marry me. Nikanyamaza cause sikukuanga na say. So I kept quiet. So ikafika akaniachia nyumba akaenda. So alikuwa anakuja tu ananipikia ananiwatia anaenda kwa huyo mwanaume alikuwa anaishi. Tulikuwa tunakaa hiyo wakati place inaitwa Kenyan Dandora. So na yeye alikuwa anaenda kwake phase 2. So ikafika mahali huyo mwanaume akamove in with us. Wakati alikuja kuishi na sisi, he did not like me. He used to mistreat me. He used to even call me abusive words. Bure. Kuna siku mom alipeana CD, hizi CD cassettes, akapea jirani. So alikuwa na mingi. So wakati alimove in na sisi, tulichukua double room. So I used to sleep on the sitting room. So hiyo CD mom akapea jirani. Jirani akurudisha. So jioni akakuja akitafuta CD, hakuiona. Akauliza mom, iko wapi CD fulani? Mom akajifanya ajui. So wakati mama alijifanya ajui, alichukua screwdriver, akamwekelea hapa, anaenda kumdunga nayo. Sasa kuona hivyo, nikamwambia, "Kai, stop beating, you are going to kill her."
Akaniuliza, what have you said? Nikamwambia, kwa nini unamdunga? Unaona akaanza kubleed. Unataka kumua kwa nini? Muache. Akaniambia, I will kill her na nimuue. Nikamwambia, how can you be that inhuman? In fact, you are not my father and I don't know you. Lynn, if I did not die that day, I don't think I will die anytime soon. Mwanaume aliniekelea slap. Alinichapa. Ile madhi akaamka na bleed akamshika, nikatoroka. Lynn kutoroka akanifuata. He took a stool. Alirusha hiyo stool. Na tulikuwa tunakaa third floor. So, anasema nimemtukana kumwambia mimi si baba yangu. So alichukua hiyo stool anaenda kunirushia. Ile ilinisaidia, niliinama hivi. No, niliroll nikalalia hii mkono. Hiyo stool ikaenda kugonga ukuta. Na mahali iligonga iliacha shimo. So majirani wakatoka wakiscream, saidieni huyu mtoto nini. Nikatoka, sikuangalia nyuma, hata sikukuwa na viatu. Nilitoroka. Na ni saa ngapi? Saa 4 ya usiku. Nikafika stage, kashindwa naenda wapi. Kakumbuka tu kwa mayango ndio tu nilikuwa naendanga wakati mambo imekuwa mazito. So I walked all the way from Dandora to Kariobangi. Kafika mahali kunaitwa Sivu. Nikaona mwanaume tu kwa barabara, nikamwambia habari yako, naomba unisaidie. My stepdad ananitesa na sasa amenifukuza. I want to go to my uncle place na anakaa Kayaba. He gave me 20 shillings. Nikapanda matatu. Hizi namba 36 ikanieka stadium. So kushuka stadium nikatembea. Lynn, Mungu alikuwa na mimi. Can you imagine kutoka City Stadium mpaka Kayaba industry area yote nimepita kwa barabara walking. Nikafika kwa mayango usiku kabisa, hata walikuwa wamelala. Ango kuniuliza ni nini? Nikamwambia ango hata nimeumia mkono. Nikaanza kulia. Ni nini? Nikamuelezea. Kesho yake bibi yake akanipea 200, akaniambia enda ukalete shushu. This thing is serious, tuongee hii maneno. So I remember nilienda ushago. Nikakuja na shushu. Shushu hata aliuza kuku zake 3 apate fare yake na ya anko yangu mwingine. So wakuje kuke. So venye nilifika South B huko Kayaba wakaitwa. Mama akaitwa. Akakuja. Wakati alikuja, aliniona tu ananirukia anataka kunichapa. Umeenda kuniletea judge. Sasa shushu ndo judge. Umeenda kuniletea judge, unafikiri atanifanyia nini? Nothing she can do. Akauliza na shushu, nataka nikuulize tu swali moja tu. Huyu mtoto ulimzama, ulimuokota? Akasema, kwa nini? Wewe ndio umemlea hivyo ukamdekeza akakuwa kichwa ngumu hata hezi heshimu mzee wangu. Shushu akamwambia, mzee my foot. Huo mwanaume hivi zamani enough akuja hata mimi anifanye. Huyo shushu she was so hurt. My mom alisema kitu moja mpaka wa leo na nikikumbuka hiyo kitu hata kama nilimsamea na niumanga sana. Aliniambia watoto wanazaliwanga na wanakufa. Anaweza nilinganisha na watoto walikufa lakini abaki na mzee. Ati anapenda mwanaume kuniliko mimi, mtoto wake, mimi damu yake aliniza. So it's like amenidizon. So kesi kaisha hivyo. Ango akaniambia sasa utafanya aje? Ango akaniambia sasa itabidi utakuwa unatembea na kwa nakutafutia tu fare kutoka stadium kwenda Dandora 40 bob. Unaenda shule unarudi. So walinifukuza kwa nyumba. Sikukuwa na pa kwenda. So nikaenda nikaongea na principal. Nilifukuzwa na my stepdad. Kwanza aliambia madhe asiwahi nipata kwa hiyo nyumba yake. So mimi nilikuwa natembea. Natoka mapema nafika City Stadium. Napanda gari. Jioni, I remember one of my friends we used to school together, anaitwa Chosto, nickname. Akaongeanga na makanga mwingine akamwambia udem msaidiange tu
cause kuna shida sana. So nilikuwa nakuja kungoja hiyo gari kila siku, ananifikisha City Stadium, ndio sasa natembea mguu. Nikifika kwa mayango nakuta kazi na ningoja. Ni nguo nifue nipike na sijasoma. Kifika saa ya kusoma ninaenda kufanya homework. Bibi yangu ananiambia izimia watoto wake stima walale. Kai. So nikaona huku na mistreatiwa, huku nilifukuzwa. You're on your own. I'm on my own. So kuna siku nilitaka kujiua. Nilitaka tu nikanyage kwa barabara nigongo na gari nikufe. Because I didn't see the need of living. Because sasa kila mahali mtu wamenikataa wote. I was like a rejected thing. So nikaona life is meaningless. Nikaendelea nikafika form 4. Fika form 4. I remember one day nilisikia njaa shule hatukuwa tunapewa food. So nikapitia tu. Si alikuwa mnajua mahali alikuwa anaishi. Kapita nikamwambia kimam nakufa njaa nipe chakula. Alinipea tu chakula kidogo akaniambia kula haraka ukipatwa hapa utauliwa. So nikakula tu. Nikatembea. Hiyo siku nilingoje huo conductor alikuwa ametuma huo chali akamwambia leo ako off so aendi jobs. I had to work. Kwa natembea nafika nikifika kwa anko bibi yake anaanza kunisomea. Ati umechelewa ama umepita kwa umalaya. Hiyo hata nashinda umalaya gani na ninatembea na kuna fare. So life was not easy. Now came my worst year. That was in form 4. Nikaona sasa huku na mistreatiwa na huku nafanyiwa hivi, mimi nikaamua kutoka. Nikaongea na one of my friends alikuwa anakaa Dandora phase 5. She was alikuwa anaitwa Flo. Kamwambia ni hostini tu Flo. Mimi akinachoka huko na mistreatiwa, saa nyingine hata I don't have peace. Wakanichukua. So nikaanza kuishi na kina Flo. Ukakuja weekends tulikuwa tunaenda tunafua manguo kwa watu, tunafanya vibarua tunapata pesa. So nikakuja nikaanza kuishi na kina Flo. Flo akaenda kwa mwanaume naye aliacha shule juu hawakukuwa na uwezo. Msichana mwingine akaniambia si tukomboe ka room niko na mattress tuanze maisha. And that's how we started with that lady. Tukaanza kuishi pamoja, nyumba ilikuwa 1000 so we used to contribute 500. Hii 500 ni weekend tuna hustle ndio tupate chakula ndio tupate rent. Landlord alikuwa mzuri, alikuwa anatu understand. So nikamaliza ikafika mwezi wa 10. Hapo ndo tulikuja kufind out that we were not registered. And we had already, I remember my grandma sold a goat. Akanipea hiyo pesa ya KCSE. We found out that we were not registered. Kwa nini? Alikula pesa akuturegister. And we were the first for first. Na hiyo shule ilikuwa imejaa hivi. Kwa inaitwa Kenyan Secondary School. It was the painful time of my life. I remember we walked all the way from Dandora to the Minister of Education. Hiyo wakati ni 2005. Saitoti ndo alikuwa the Minister of Education. Tulienda hapo nje tukascream but we did not get help. Tukatumwa sijui ilikuwa ni milimani ama ni wapi. Kuna place tulienda tukatembea bado tulikuwa a group of 30 students. You are not registered. Tukaenda tukareport, nothing was done. Tukaamba it's already late unless we repeat. Then I cried. I cried and I cursed God. Why me, God? See, my life, Lynn, I wished to die. I even bought poison. I tried to poison myself because I thought maybe I've come to the end of me. How? Why? I used to cry, why God? Why me? And that's how my education dreams were shattered. Nikatafuta kazi, nikaajiriwa kazi ingine huko civil servants ya kuuza electronics. Kalikuwa nalipa 3000.
na nyumba ni 1,000. So nabaki na 2,000 za food, najipanga. Na hizo 2,000 I used to send someone something to my shosh because she is the one who took care of me. I used to visit her. Kafika mahali nikaendelea hivyo, nikatafuta kibarua, nikaanza kufanya job kwa hizi hoteli za town. Hapo ndo nikakutananga na mwanaume. Alikuwa ametoka tu where nimezaliwa. And we fall in love. Alikuwa anaishi Kitengela, hizo side za River. Ile harakati ya kudate nikapata mimba. And he rejected me. Ukiwa na mimba. Akaniambia, I'm not ready to be called a father. Akanipeanga 10,000 nikafanya abortion. I remembered I'm alone. I don't have a brother. I don't have a sister. I cannot abort this child. I'll give birth to your son. Lynn, I struggled. Nikaanza kusave. 10,000 niliziweka kwa bank. So nikaanza kuweka tu pesa. Salari yangu nikajikausha vitu mingi. Hata nikanyoa nywele nisishuke hiyo pesa, ni save. Nilifanya kazi mpaka 8 months. So the last month naenda tu clinic. Mama mwingine akaniambia twende nikupeleke my sister anadili na watu walinda mama kusaidie na kadi utaenda kujifungua nayo. So nikaenda nikatumwa Huruma Nursing wanachukua. So that's akafika wakati wa kwenda kujifungua. My mom sasa hiyo wakati nilisahau. Na remember hata after hiyo tragedy ya shule niliendanga kwake nikiwa na njaa, nikiwa am weak Lynn, and I will hata naambianga bwanangu hiyo kitendo inaniumanga. Nikamwambia, aliniona so venye watu wanaekanga curtains kwa mlango. So ninamuona ni Aneti, alikuwa ameshika sufuria hivi na chai. So venye niliingia akarushi hiyo sufuria chini ya meza hivi. Kaniuliza, nataka mwambia nasikia njaa mama. Alinipea 5 bob ninunue mandazi moja. Na alikuwa anakunywa chai ya maziwa na chocolate na mchele na liver. Nilimwambia nimeona chukua tu kule. Hiyo shilingi 5 alinipea. Nilikutana na chokora kwa barabara nikampea na nikaenda. So walifika mahali wakapitia shida na huyo mzee. Shida mpaka wakauza kila kitu, sasa ndio akaenda kukausha hapo. Ni kama waliona ni kama machozi yangu inawapanish, wakaenda Machakos kwa shushu. Wakamwambia, tumekuja kuomba msamaha, tunataka ukatuongelele na Christine. It's like alitukasi. So shushu akaniita, akaniambia wasamee tu. Wakalia, wakapiga magoti na huyo mzee ni wasamee. Kamwambia, I will forgive you, but I will never forget the life I've gone through because of you, the rejection, the pain. Now I'm pregnant, the guy has rejected me. You see what you planted in me? That's what I told her. Nikajamba nikawaacha, hata niliwaacha na nikarudi. Sikutaka hata kuongea na mtu, karudi Nairobi. So ikafika wakati wa kuzani. Mbuka nilikuwa nimemchukia na hiyo mimba. Sikuwa nataka kumuona, hata alikuwa anajua angenikaribia. So wakati nilienda nikajifungua nikakuwa na complications. Kaambiwa cervix yangu ikakataa kufunguka, so nikatumwa theater. Nikapata mtoto through CS. The baby was big, alikuwa 3.8. A boy. Mimi kalea mtoto akafika 1 year 2 months. Kaenda Sudan. A friend of mine akaniambia let's go to Sudan. Nikakuonyesha biashara. Tulinunua mashati Gikomba. Twende tukauze huko Sudan. Niliacha Lynn cause me, hata kama nilikuwa nimemsamea sikuwa nataka kumwachia mtoto wangu. So niliacha mtoto wangu na Mbochi. Na nikaenda Sudan. So I used to send money. Natumia mama mwingine anatununulia vitu, tukaanza kuendea Uganda tukiuza Sudan. Nafanya kazi vibarua kwa hizo hoteli kidogo. Nikafanya mpaka 2011 ndio sasa nikarudi Kenya. Nikaanza tu tena hustling, mabiashara nini. I met this guy. Sasa hiyo after hiyo kitendo ya huyu mwanaume alinireject, nikachukia wanaume. Sikuwa nataka kusikia mwanaume kwa maisha yangu. So I remember December 1 niliitwa nikasaidie best yangu kupika. So kupika alikuwa anapikia anko yake, alikuwa ametoka Switzerland.
ndo alikuja wakakula, akasema nani amepika hii food tamu hivyo? Akaambiwa ni msichana mwingine beshte ya huyu. Si ndio akasema muite nimpatie hata soda. So ndio nikaitwa, akaniambia pia ngo yangu ananga bibi anataka mtu, we kuja unaweza angukia nini. So nikaenda tu. Nilikuwa tu yani ushisikia ulichokanga na maisha, natembea isifu ni kama siko. Nikaenda, akaniangalia akaniambia hey, you're such a beautiful lady nini. Nikamwangalia tu nikacheka. Akaniambia tunaweza organize to meet nini. It was my destiny connector. Is the reason today I'm doing beauty. So akaniambia, nikamuelezea what I've gone through nini. Akaniambia unaweza enda shule. That's what he asked me. Nikamwambia are you for real? Akaniambia I'm serious. Unaweza ukaenda shule? Nikamwambia Akaniambia I'm going back next week. Nikifika Switzerland, enda uchukue prospectus, know about the school fees and everything, then you let me know. Hivyo tukimchezo Lynn, nikaenda beauty point. Nikapata prospectus and I started my hairdressing course. Nikasoma hairdressing for 8 months. Akanisimamia. Alinisponsor. So mama akakuja akaniambia saa kuliko uende shule na mtoto nipe tu mtoto. Akanibeg. Nikamwachilia mtoto akaenda na yeye. So juu sikuwa na option. So hii shule nyumba nilikuwa nakaa ya 4K. So ananilipia tu shule na nyumba peke yake, nijisort na food. So weekends ni vibarua, nikajua kushuka, so nikushuka nipate fare, nipate food. So ikafika nikamaliza, akakujanga December akaniambia unasikia kuendelea na masomo? Nikamwambia nataka beauty. Akanilipia tena beauty. Nikamaliza beauty. Kumaliza beauty nikamaliza, akanilipia tena nails. You see, it was a lot of money. I know. Akanilipia nails, nikamaliza nails 4 months. Akanilipia another holistic. Sasa hiyo wakati nikiwa shule, that's how I met my husband through Facebook. First nilikuwa naogopa because I never trusted men. I thought maybe he's going to take advantage of me. So tukaanza kuchat. I remember that day we met at archives. Hata saa hii tukikutana na mwambianga let's meet our usual place. Twende archives. That's where we met. And I was with my friend. Nikamwambia I'm going to meet a certain guy na ninaogopa asikuwe ni anikidnapper. So utakaa mbali ndo nikimuona uangalie maybe kama ataniingiza kwa gari. So he was carrying a file. Kwa tu mpole, tukaenda tukaongea, akanipeleka mahali, have lunch, nikamwambia I'm not taking lunch, kwa naogopa. So nikashinda huyu mwanaume nitamuapproach aje because it was serious. Kwa simu tulikuwa tuna chat tu, kaniomba namba, akaanza kunipigia. The first thing that I fall in love with was his voice. The way he was talking, kizungu yake nilisikia tu nimempenda. Hivyo tu mpaka nikamwambia kwa simu, wow, nimekupenda. Nasikia tu hiyo sauti. Nimesahau nilitekiwa advantage na mwingine, niko na mtoto. So hiyo siku tulimita, akaenda akanyamaza. Nikaona huyu mtu hajanipenda. Kama sikuwa nimevaa smart ama nilikuwa hiyo wakati nilikuwa na 14 baby weight, and then nilikuwa nimenona venye nilikuwa nimeenda Sudan. So nikamuuliza, I remember nilimuuliza unaweza penda mtu wako na mtoto? Akaniuliza mtoto, you have a baby? Nikamwambia yeah, I have a son, he's 4 years old. Nikamwambia mtoto ni baraka. That's what he told me. So tukakutana tukaongea, nikashare about my life. Akaniambia about his life. So akaniambia nataka hii Saturday nakuja tukaone mtoto. And that's how we went to the village. Wakaonana na mtoto, wakabond, wakapigwa mapicha, akaona mamu, wakapendana. Sasa sijamwambia what I've gone through. So ikafika anaenda kwao. So akaniambia nastaki nikuache hivyo, nataka tuoane. That's why tulienda sheria house. Na ulikuwa ready? I was ready. Christine, ulikuwa ready? Nilikuwa ready kuolewa. So tukaenda sheria house. My mom nikamwambia I'm getting married. Akaniambia unaolewa aje na unajiniletea mali? Nikamwambia tunaenda sheria house, mali ni baadaye. Cause huyu mtu anaenda kwao kutafuta job, mimi sitaki aende akaoane huko ama aniache. So hiyo siku nakumbuka asubuhi tukienda sheria house, alinipigia simu akanisomea. Mamako sasa. Kazi yako ni kukua kichwa, unaenda kuolewa bila hata sijui nini. Akanisomea, mimi nikanyamaza tu. Tukaenda sheria house, tukamaliza, tukaenda have lunch, tukatoka lunch, tukaenda kuna wa Burundi waliorganize kapati mahali, tukaenda tukamaliza. Tulioana on Wednesday, Friday akaenda. Siku enjoy. So alienda tu akaniacha, mimi nikaendelea na masomo. We used to communicate every day. He was so loving and so caring. He's a man of few words. That's why I loved him. So after that hiyo December
Si alienda mwezi wa 7. Disemba ikienda kuisha akanitumia fare nikamsalimie kwao. So mimi niyo Burundi. Nikaenda Burundi. Kufika alinichukua na brother yake. Hiyo siku nilipokelewa vizuri. After 1 day, Lynn, what I saw only God knows. Lynn, sasa nilifika huko, si walikuwa wamemwambia akienda huko atamkombolea nyumba wamfanyie nini. Mimi nilikuwa nimeaswa, nilikuwa Sudan, I had a fully furnished house. So I had everything. Hata wenye tulioana mimi bado nilibaki kwa nyumba yangu. So alikuwa analala chini. Viti wamempea zile viti za kitambo, armchairs, ndo anakalia. Nikaangalia hivi, ungekuwa demu ule anapenda raha hata ungesema siwezi ishi na huyu mtu. So I used to sleep on the floor. So mimi nikaenda tukalala chini. Siku ya kwanza, siku ya pili kunguni. Nilikuliwa na kunguni from nowhere. Zilinikula, zikanikula, sikulala that night. Kesho yake the same thing happened. So nikamwambia hapana, we have to change now. So akuja kwa ukuta mimi nilale east side. Tukienda change hivi zinanifuata mahali naenda. Kuliwi mimi ndo zinanikula. Wow. Very weird. It was so weird. So nikashindwa what's not. Mimi nikanyamaza and I was so prayerful. Mpaka nilikuwa namwambia tulale kama gospel tu zinaimba. Na saa hii sanu wako mmeenda na sanu wako? Nimeenda kutembea hiyo wakati nilikuwa nimemwacha Kenya. So nilienda for 10 days. So si tukaenda nikaona mother-in-law huko Shago hazikunikula. Zilinikula kwa town. Mother-in-law akanipenda, hata akamwambia ume make choice mzuri, I'm happy for you. Na mama akaniambia hata kama wali go against you, me I support you. Na mabro wanasema nini? Mabro wake si walinikata. From the word go. From the word go walikata. Hata I remember ndo nikuje kujua wamemtafutia mwanamke, brother yake alikuja na akaniambia twende tukavisit brother yake Kabiria. So tukiwa Kabiria kwa sister yake, naona anapewa full scarf na biro aandike kitu na aniambii ni nini anaandika. So wanaongea lugha sielewi. So mimi sikushikanisha. But the following weekend nikaenda kutembea kwake, alikuwa anakaa satellite. Ile namfanyia general, nilikuwa naenda namuoshea nguo nini. Kuingia naona barua. Niliona tu hii emoji ya love na sheri. Nikashuku kitu. Si ndio nikakuja venye alikuja akakuta nimejam. Nini nikamwambia so you have another lady. Kaambia which lady? Si ndio sasa akaniambia huyu mwanamke nilikuwa naambiwa ni muoe. Hata ile siku kuliona tukiwa kwa sister yangu nilikuwa nalazimishwa kureply barua ya. So ati tunamtaka. It's you I want. So kunguni zikanikula Lynn. Kunguni zikanikula mpaka nikarudi Kenya. So after that nikamalizanga shule. Ndio sasa mwezi wa 10 I was to join him sasa. After 10 months later I was to join him for good now. I carried everything. Tukaenda Burundi, tukaanza maisha. Akaama ile nyumba ilikuwa tunaishi, tukaanza maisha. After 1 week tuliaso la kanitafutia job as a beautician. Nililipwa 7,000. That was 150,000 za Burundi. After kitu kama 3 months, before niende hata Burundi, nilikuwa nimesikia fununi ya kwamba siwezi nikazaa tena na yeye haezi akanizalisha. Nilikuwa nasikia tu fununi upande wa kwetu. Inatoka kwenyu hii fununu? Upande wa Machakos sasa, my cousins. Wanaongea tu nafikishiwa. Eti sijui walienda maombi wakaambiwa siwezi zaa mtoto mwingine hata huyo mwanaume haezi nizalisha. You see, ndio nilijua there is how the devil operates. Yeye nyumbani kwa anaambiwa haezi akazalisha. Wewe unaambiwa huwezi. Mimi naambiwa siwezi nikazaa. Nilikuwa nimeacha Catholic wakati nilizaa. So nilikuwa naona ni kama nimefanya dhambi kubwa. I was so committed to church, nikaona nimecommit a very big sin. So niliachanga kadho nikaingiza church za kiroho. So niliintroduce yeye kwa huyo pastor wa hiyo kanisa nilikuwa naenda. Huyo pastor alimuita kando, akamwambia don't marry that lady, haezi akazaa. Unaona? Na mimi nikaitwa na assistant pastor, huyu mwanaume asikuoe haezi zalisha. Na before that nimesikia fununi siwezi zaa na my cousins. So mimi venye tulifika Burundi, after 3 months I conceived. So hiyo kuconceive, I remember niligonjeka kabisa. I was very sick. Tukaenda hosi wakanipima, nikaambiwa niko na typhoid. Nikapewa madawa, nikakuja nikamwambia I'm not taking this medicine, I'm pregnant. Ananiambia hapana, nikamwambia siwezi nikakunywa dawa, nikikunywa mtoto wangu atoke. Kanyamaza. So after nikamwambia twende tununue preg test kit na ikatoka positive, I'm pregnant. Akaambia mom, my wife is pregnant. Mama akamuuliza uko serious?
Because huko nyumbani pia mama ameshaambiwa haezi zalisha. So si tukaendanga ushago kuona mama. Mama akaniona. Na alikuwa ananipenda. My mom ilo ananipenda sana. Mimi nikifika huko Lini sijifungangi. Najifunga leso, naingia jikoni, kuni, nawasha moto, napika, naosha vyombo. So nilipewa maji, aliambiwa aweke maji kwa kiatu yake. Aliniambia. So nikapewa maji nikakunywa. So ukiwa mgonjwa ukiambiwa kunywa hii utapona. I was sick. Nilikunywa maji Lini. Nothing happened. So tushatoka ushago, tumerudi town. So ndio tukaambia mama si tumeamua kurudi. Aliniambia before tuende ushago, kumbe brother yake alimuita mahali akamuoffer some money ndo aniache. Ambia if you are going to leave that Kenyan lady, I'll offer you this money for free. Na after that tafuta mwanamke Burundi, oa tutasimamia harusi na tutakuwekea biashara na we will support you. So akaona mimi niache bibi yangu juu ya pesa, alikataa. So ndio akakasirika, ilimuumiza roho. Nakumbuka hiyo siku alikuja na he was so furious. Akaniambia we are going back to Kenya. Mimi hata sikuwa nataka kurudi Kenya. Nilikuwa nimeshapenda Burundi. It was a nice country with nice people. So akaniambia we are going back to Burundi. To Kenya. Nikashindwa sasa huyu ni nini imemshika. Hajaniambia kama brother yake amemfanyia kitu. So after tushatoka ushago ndo aliniambia hiyo. So mama aliniambia ukirudi town usizurure kwa watu, ende ukae kwa nyumba. Mimi nikaacha job. Si ndio akanitafutia fare. I came back to Kenya. Nikafikia kwa rafiki yangu. Akani host for 2 months. Nikajificha, sitaki watu wetu wajue niko na mimba, si walisema sitazaa. So it was a surprise, sitaki watu wajue. So nikaingia deep kwa maombi nini. Mzee akakuja, nikatafuta nyumba, tukaanza maisha. Sisi tumetafuta nyumba ya 7500, ana job na sina job. But we survived. There's one of his friend is an Italian. He used to send for us every month 7,000 and that's how we survived. So tunatafutilia 500 na food. 500 tuongezee because hauni 75. Na so ya food. So nikaendelea hivyo, nikaingia church. I used to pray at night, naamka 3 o'clock. I pray. So ikafika time akapata kakibarua. He used to walk. Hiyo kibarua amepata ni ya kufundisha ina refugee school inaitwa Race Course. So alikuwa anatembea kutoka Kayole mpaka Race Course. Sasa ile ana fare. Anatoka saa 9 ya usiku, anatembea na analipwa pesa ngapi? 10,000. Sasa masaibu haijaacha Lynn. Nimeenda kujifungua. Nimeenda hospitali 3 na kataliwa juu anaona Skaya the first baby. So tukapigia mama mwingine dem nilikuwa kwake, alini host, mama yake anajuana na mtu Pumwani. So that's how I was directed to Pumwani. So tulipatana na yeye kwa njia kwa taxi. Tukaenda Pumwani, nikachukuliwa, mimi nikapelekwa labor ward because nilikuwa na imani nitazaa normal. Sasa nilifaint, ilikuwa emergency, nikakimbizwa sasa theater. I was operated, nikapata mtoto wangu saa 4. Nikapelekwa kwa ward. So on Monday ndio tulikuwa tuko discharged. Hiyo siku mpaka wanawake waliniambia maombi yako imefanya watoto wetu wamedischargiwa, wamepona. So tulitoka watu wengi sana. So hiyo siku kumbe na yeye mali anaendanga kufanya job, huko alikuwa amepata job, ati amesimama stage hivi hawajamuona. Alikuwa anakuja kuchukuliwa na gari cause ilikuwa ni kama skini ya ambassador, alikuwa anafundisha daughter wake homeschooling. Huyo driver alikuwa kuja kumpick na he was on time. Hakuchukuliwa. Akakaa hapo, nikamtext namwambia we might be discharged in the afternoon. Sasa akaona hajachukuliwa, si akatoka akakuja. So yeye mbele na nyuma kwanza amepoteza kifungua, ajua kile imepotelelea and he has only 300 between him and poverty. So kufika kwa nyumba ana key. So the 300 tafuta fundi kuja vunja mlango, amebaki na so. Ana hata fare ya imagine alikuwa ananikujia na so moja, anipandishe gari, niende na matatu, yeye atembee tupatane home. So nikiwa hospitali one of my friend akanipigia simu. Akaniambia umetoka, nikamwambia na dischargiwa, usitoke. Sasa nikatext nimwambia usikuje, ngojea. Unaona? So kumbe wameplan, wakakuyu mwenye alinihost, yeye na mamake na sister yake, wakanilipia taxi, wakanichukulia dawa, wakalipa pesa zilikuwa zinahitajika, they paid everything. Wakanipeleka kwa nyumba Lynn. So kufika kwa nyumba naona ako down, wakanipikia chai, wakaosha mtoto, wakaenda. So nikamuuliza ni nini mbaya? Akaniambia I lost my job. Nikamza how? Na ilikuwa analipa 25k. Nimepoteza job. Hivyo tumedischargiwa, kazi imeisha.
what happened? Akaniambia ati hawakumkujia. Na sasa jua hawakumkujia, mtu akakasirika akamwambia ati amefaili mtoto wake, so it no longer needs. Na hivyo ndio kazi. Na hiyo kazi ikaisha. So hapo Lynn ni kusurvive, uko na mtoto hauna chakula. 700 tulivunja karimu, hatuna anything. Napigia watu simu, my relatives, no one bothers. Mungu akafungua njia, sijui biashara azia alienda akafanya, hata alitoka kwa nyumba akienda kuuza chain anakuanga nayo. Alikuwa kuna mtu ashimsimamishia kwa gari akamwambia amuzie na 20k. So alikuwa anaenda kutafuta place auze ndo tuame. Hata tuamie kanyumba kadogo lakini akana baridi. Mungu tu akamfungulia. I don't know how he got money. Kuna mahali alikuwa ameenda kufanya translation wakamlipa hiyo siku. Akanipigia simu akaniambia enda utafute nyumba ya 10k. Na uko na kichwa mzuri. Tafuta nyumba ya 10k na salary yako ni 10k. Ananiambia nimekuambia. So mimi nikaenda nikatafuta nyumba. Tukakuja tukahama, tukakaa. Hey, masaibu tena inatufuata. Kwa hiyo nyumba sasa ikafika sasa ni ile kulala njaa Lynn. Kulala njaa, hakuna anything. Wewe, mimi, watoto wangu mwingine tushamchukua na nimeleta Mboch. Na sasa hiyo my dad alipass 2017. Alikuwa ashapass 2017, hiyo part niliskip. Alipass 2017 na cancer and he died a very painful death. I remember hata akienda kukufa atituita akaniambia every pain I caused you. Your real dad. Yeah. See my real dad mwenye aliwa my mom. Dad. Who was two? The pain I caused you, forgive me. Yeye aliconfess. Akaniambia nimsamee na nilimsamee, nilimrelease. So mimi maadhi sasa anakuanga na arthritis, so haezi akafanya anything. Miguu inamuuma sana, ako na sukari. So nikamwambia atafute shamba boy. So imagine nalipa shamba boy, nalipa house help na nalipa rent. Na bado mnakula. Na bado tunakula. So challenge ilikuwa inafika kwa food. Hizo vingine ndalipa. Food ikifika sasa hapo ndo challenge iko. Kumbuka kuna siku nilienda kufanya job. My off day inakuanga Tuesday. Nikiwa job nikapigiwa simu na mtoto ameomba simu yani. Niliwaacha bila kitu. Mzee kazi ndio hiyo alipi, anaenda tu kufanya charity. Mpaka nilikuwa namwambia umeenda charity? Cause hakuna kitu alikuwa analipwa. Alikuwa tu anaenda kusaidia. Analipwa the first month, akipata kibarua the first 3 months atalipwa hapo na hivyo inaisha hivyo. So mimi nikajikakamua job. Hata wenye nilianza hiyo job nilipitia challenges. Sikuwa napewa clients at first, kuchukiwa tu, unashindwa ni nini, kila mahali tu unachukiwa bure. Kafika mahali I prayed. Mungu akaanza kuniletea clients. So nikapata clients, I was unable. Nilikuwa naweza lipa nyumba, naweza lipa shamba boy na house help. So nikalipa. Maisha ikaendelea. Mtoto wangu ananipigia simu akilia, mama tunakufa njaa. Kani imagine katoto kadogo kakona miaka 3, kakona 2.5. Niliwaacha bila food. Wasichana walikuwa wanakuja kwangu wanafanya job, wananiambia hawezi ishi mahali kuna shida kama kwa anaacha job. Mimi nilikuwa kila saa wasichana wanakuja wakienda. Juu ya shida Lynn, si kupenda kwangu. Nafanya shopping ile nita afford, hiyo ingine Mungu analeta. Tunakaa tu tuna survive. Na saa hiyo mkipitia hii shida yote, hakuna watu wanakuambia acha huyu mwanaume ni useless. So, wakati ilifika, I shared with one of my friends, nikamwambia hey, my husband ana job. Nile unashare akutafutia, kusaidia kama anaweza mtafutia juu unaona ako na connection, amsaidie kupata job. Kumbe ananiambia unashinda ukituambia bwanako ana job, usiachane na yeye. You are still beautiful. Tafuta mwanaume, tafuta sponsor akuweke. Nikauliza sponsor wa kazi gani? Si akuweke uache kuteseka. Unatuambia ati sijui bwana sijui nini. Wanawake huku nje walishanuka, wanatafutanga maspo. Nikamwambia I would rather die poor. I would rather die poor than to go outside my marriage. I made a vow before God that I will stand with him. Tulienda Sheria House, we did a simple wedding. 2016 tulienda church. Evening mass, we blessed our marriage. Na watu tu wachache. That's it. So niliswear before God I will stand with him for better for worse. And I love him. He respects me. Sijaipata, I've grown up without any love. Nimepata love kwake. Kwa nini niache hiyo love? Love is not about money. So me I stood with my husband. Watu wakanitenga, marafiki. Lisa hili sinanga marafiki. Wote walienda. Waliniacha juu ya nini? Because my husband is poor. He doesn't have a good job. Ako tu. Nakumbuka kuna mtu aliniambia bwanangu anakuanga na kashati kamoja. Huo bwana ya fulani anakuanga na kashati kamoja hata hawezi afford. Nampenda nako kashati kamoja Lynn. Kuna siku itafika you will be changing your wardrobe. Amen. Amen. Yeah? Hata mara mbili kwa siku. I believe there is God in heaven. Amen. And I believe that this is not the end. I've gone through so much, so many challenges in my life.
na sijawahi give up. God has been holding me. He has never left me. I've never experienced any parental love, but God was my mom and my dad. So God has been there for me. Hiyo journey yote nimepitia for 34 years. I've never known what is happiness, because it's tragedy after tragedy. Ebu ongelesha wale watu wenye wawezi kaa na mwanaume kama cause najua bwanako ana job sahi, bado ni kutafuta anatafuta, wewe ndio una provide na pia wewe umeandikwa kazi, but kuna mwanamke hawezi kaa na mwanaume hivyo. Yeah, I know there are so many ladies out there wenye wameacha mabwana zao juu hawana job. Usipende mwanaume juu ya job. Penda mwanaume juu anakuheshimu. You see, marriage is made in heaven. Kama God amekupeleka kwa huo mwanaume, God is not a fool. He took there with a reason. Alikuplace kwa hiyo marriage with a good reason. Stand with your man. Support him if you can. Usimwache eti unaona uko job, unafika kwa nyumba unamshautia, sijui unamfanyanishe, hata chakula unampea tu hivi na madharau. No, stand with your husband. Hata kama ana job, heshima bado iendelee kudumu. I do respect my husband. He can tell it. Nakuja, I'm doing in the house cause yeah, that's my responsibility. Sometimes anaona nimechelewa, he'll cook for the kids. Ni kusaidiana. Say we don't have a house help, so tunasaidiana. I'm supporting him, he is supporting me. Hii vijani ni kusaidiana. Usione bwanako ana job, usimwache. Don't leave your man. Don't look for sponsors. Hakuna pesa ya rais na shetani akupeangi kitu ya bure. You'll pay for it. You'll pay for it. So huwezi kuwa tu unaenda unachukua mabwana za watu. Juu masponsor ni akina nani? Ni mabwana za watu. Stay away from married men. Look for your own money. Me I struggle. Hata Klanda anipe 6. Lini 6 nitakuwa hapo kwa job. Hata nibaki, hata most of the time na kuna curfew natokanga hata job 8:20 na 9:20 niko home. Unaambia God, unajua nimechelewa job kutafutia watoto wangu. Nisikutane na karau anishike juu ya curfew. Na nafikanga job home safe. Wow. So ladies, msiache wanaume zenyu eti juu hawana job. Stand with them. Na family in-law wako. Sasa in-laws, about in-laws, ni ile advice naweza sema men. You know, men ndo wanakuwa affected. Usiowe huyu mwanamke ama usiowe hii kabila. As a man, stand your ground. You know what you want. You know what is good for you. Make your own decision. Ask for God's guidance. Pray for the Holy Spirit to lead you to get the right man, the right wife for you. Stand with your wife. Don't listen to your in-laws. Don't listen to your brothers or your mom. No. Umewaforgive kwa hizo madharau zote wamewaonyesha? My in-laws, wherever they are. Lynn, God has given me a forgiving heart. I have already forgiven. I pray for them every day to know God, to accept Jesus in their lives. And I'm praying for them to change. I'm praying every day for them. Nawapenda sana. Lynn, I do love them so much. So much. Hata kama walinitukana, kuna wakati my husband alikuwa mgonjwa. Nikawaambia walinitukana, but niliwasamee. Mi hata naombanga tu tupendane, to meet a very big happy family, tupendane. Mimi sina ubaya na wao. Walinikataa. Hawanijui, they don't know my background, hata hawajui kwetu, hata hawajui my parents, they don't know my life, my past life, hawanijui. So I don't see any reason as to why they hate me. Me, I do love them and I've already forgiven them. And I pray blessings over them. Hata mmoja ni msiki na muombea uponyaji na muombea tu kwa God, Mungu amchange. I pray na muombeanga kila siku wa change. Mi sina ubaya na wao, sina ubaya na mtu yoyote. Nilisamee mama yangu, nilimsamee. Though kuna saa anaweza niarasi na do na anaona what I'm going through, si ule mtu understanding. Nikikumbuka ananikumbusha about my past. But naambia God, give me grace to forgive. Amen. And forget. Amina. So me, maombi tu inaniekanga. Amina. Prayers keep me moving. Amen. Yeah. Christine, umepitia. Yeah, I've gone through so much. I'm a strong woman. Amen. Yeah. Najua watu wengi watakuwa inspired na hii story. Na ngoja kidogo, ebu kucha zako. Hii ndio job. This is my job. This is your job? Yeah. Nywele pia unashuka? No. Me, I specialize in pedicure, manicure, gel, stick-ons, facial. I do hot stone massage, Indian head massage, hot stone, Swedish massage na deep tissue.
Hizo uko poa kabisa. Niko poa, massage yangu utapenda. So I deal with ladies. Nafanyanga wanawake. Ni wanawake pekee. Ni wanawake. So I have few men, clients, men, mature men. Mi wakati niliolewa sikutaka kuendelea kufanyia men massage. Mi upenda kudeal na ladies. But I have few clients men. Around 3. Yeah, now nimekuwa referred kwa na their wives, so they trust me with their husbands. Yeah. Lovely. Yeah. So kuna venye hata milango ikafunguka. Unaweza tuwekea a big business tukue unajua mimi najipakanga. Unajipakanga? You should visit me one day. Najua unaona venye zinakaa. Si gel ni ile tu cutex ni ile inauzangwa 90 bob. Ni ujipaka. But naweza taka hata ukue tu na place yenye mimi naweza kuja ni kusupport. Unaona? And I know doors will open. Mimi niko na imani. Niliambia bwanangu, where we are today is not where we'll be tomorrow. And I know we are going far. Yes. They might have played with me, with my future. They maybe made me miserable, but they cannot play with God. The God I serve. Mimi nataka tukae siku moja kwa hii kiti tuseme akiona maombi ya Mungu, because I have a very prayerful audience, na najua ulikama ukasema mimi nataka kuinspire watu na story yangu. But I know one day tutakaa hapa tuseme story ya venye you guys are no longer sleeping hungry. Your husband has a job. You have the biggest manicure na pedicure. Inaitwa aje? Ni spa. Hiyo spa kuna boutique tukuja hata kustimu, hata ndaanza kustimu uso. Amen. Na unaona, and we will see your kids going to the best schools, because you have changed my perspective on so many things. Sijui kama nishafanya interview refu hivi. Ukweli ya Mungu, you have changed my perspective on so many things, and I wish you all the best. Amen. Yeah, ebu ambia wa Kenya maneno ya mwisho na encourage mtu. Hata si wa Kenya peke yake, because I know inaenda the world. Amen. I am praying for everyone. What I just need from you people is prayers. You know, if we hold in prayers, we'll make it in life. I'm just begging each and everyone to pray for my family to stand. Umesikia what I've gone through, the rejection, my mom and my husband's side, that burden was too heavy for me. But venye nimeiongea, I feel light. Nasikia imenitoka. I feel it's like I'm a new creature. Ningeomba tu the whole world to pray for me. Amen. To pray for me, the love I did not get, I want to transfer it to my kids. I want to love my children the way I've not been loved. Kabisa, Lynn. I just want to give them the best, and I'm praying God will bless my husband with a good job, and I will stand with him. Hata kama atapata job, nitamsupport. I will stand with him. He is mine. He loves me and I love him. So tupenda wanaume zetu, tuwaheshimu na Mungu atatubless. Zingine tunaachia God. Our situation is not permanent. Nilisikia hata akisema akipata job, hata anataka akurudishe shule. Hata mimi nilimwambia, hata nashinda kumwambia mimi I want to go back to school. Hiyo certificate lazima nipate. Hii ya form 4. Yeah, lazima nipate ya form 4. Nilikuwa nataka kufanya law, but now since nimeenda na ingefanya. Hujazeeka Christine. No, huyo si kuzeeka. Ukisema turudi tutarudi. Ningetaka kusoma ningekuwa counselor wa family. Ningetaka kukuwa counselor. Kwa familia. Yeah, counsel families. All right. Yeah. Christine, thank you so much for sharing your story na sisi, and I wish you and your family all the best, and may God continue blessing the work of your hands. Amen. May we sit here next time for a different story, full of joy and grace. Yes. My people, I hope you've been inspired by this story the way I have. I know we've not done such a long interview, but all of you will agree this was worth it. Remember Christine and her family in your prayers, and also if you wish to support them, we'll be leaving their numbers. I think my editors wataweka hapa na hapa. Those are their contact details. Feel free to even SMS them and tell them you are praying for them, because I know siku moja, na mnajua si wadanganyangi, tutakaa hapa and we will tell a totally different story. Remember to support us also on our Patreon program. Link ndio iko hapo. My name is Lynn Ngugi. Till next time, bye bye.